Hii ni ya madada wenye midomo nyekundu kama mabuyu, nataka kuwapiga busu, niwaambie vile na wapenda kama nyinyi ni ndugu. Na Issa alinionya juu ya mamanzi kama nyinyi, kama hatuna hatuli, ukinipa sishibi, ninaruka vikingi, ukinipa ulimi, mi husahau bibi kupigania, sishindwi vile mama wewe huringi, ndo nakutaka zaidi. Fresh kama bandana ya Issa. For 20 years na bado nimestand kama cross ya kanisa. Bado fresh kama bandana ya Issa. Wananitambua sitaji visa. Bless up. Genge South Sea naogopa. Genje nikisanifu naomoka. Wembe kila siku nikomboka. Nikiwa 16 fuko gode 16, 17 koma things ndani ya 18, 18 kona desha niko 19, 19 kila time ni photo. Na kama uko high school manzejo usitumie kitu, unajua usome bana jo, wache ujinga manze, maisha ni ngumu huku nje. Unasikia? Manze, alafu mwende mchekio ngoma iko YouTube na msubscribe manze, si ndio? Hello and karibuni tena. I'm your girl Makena, and today we have an amazing gang with me in studio. They are the Bandana ya Issa hit makers. Imetokea tu jana, right? Imetokea tu jana, but before that, before tuambie about the project itself, acha tuanze na introduction from my father's right. My name is Habib, and brother to the late Issa. And I'm also a musician, business entrepreneur, and so much more. Niaje, nameless here, Musani. Yeah, but I was also a friend of Issa. We also did some work with Issa. Yeah. Alright, on my left. Dimore hapa. Na mimi msanii. Mimi msanii, hiyo tu ndo mnafaa kujua. Uchungulo. Ni usanii umetuleta hapa jo. Ama aje. Mimi ni Nelly, mana badman thing, Uchungulo family jo. Okay, so you have a new project that was targeting to give tribute to Issa, right? Let me just ask, what memories do you have of Issa? What beautiful memories do you have of Issa before we even get to the project itself? Well, I just remember how Issa alikuwa msee mwenye bidii sana. So musically kila kitu ilikuwa inamdrive, music nini alikuwa anaifuata. No matter what, there's a time even trekked from home to studio. So alikuwa na bidii, so that's what I remember the most about him. Bidii yake. Yeah, Issa mimi upenda kusema there are three things that gonna stand out kwa Issa, yani ni important, yani especially hata wa generation na come kujua what's this that inafanya mtu akae paka size watu bado wanamrespect. Na vile nimesema alikuwa hard working, na bidii na hiyo discipline, alafu pia he was very humble, yani na hiyo humbleness ni design ya unajua wewe mnoma lakini uko open, yani kusikia mambo, ku respect different views. Kwa hiyo nilikuwa napenda hivyo about Issa. Alafu obviously alikuwa super talented. Yeah, it used to amaze me vile alikuwa yani ana come up with ideas na concepts na vitu kama hiyo. So and he was fun loving manze. Alikuwa na yani kuna joke nyingine today tukasort out gari yangu. Ukinisort na gari battery yangu ilikuwa imekufa. Yeah, sawa. So tulikuwa tumewekani, alafu I don't know what we're doing, alafu ulikuwa unafanya ujinga yako, ikanikumbusha tu Issa tu na vitu alikuwa anafanya za ujinga once in a while. Yeah, so yeah, it was fun, and yeah, watu walikuwa wanampenda juu hiyo. I know this is the new generation. I think tuko age mates. Anyway, I might be older than you guys, but anyway, what have you heard about him? Maybe what do you know about Issa that made it special for you to appear in this collaboration? Issa ni legend bana. Bado anaishi jo. Hadi wa leo bado jo. Wase wanazaliwa bado tu wanajua, wanakamkugundua kuna msale kwa anaitwa Issa.
na hiyo ndo kitu tuna appreciate hadi saa hii, ndo maana tunashukuru sana tumetengeneza ngoma kubwa about Issa. Yeah. Mimi nasema ni okay, si watu tuna Ochungulo family tunapenda kuunda club music, unajua yani. Si watu tunapenda kuunda muziki yenye watu watabanjuka nini, unaelewa? Na mimi naweza sema hapa hivi Kenya, mimi naweza sema ngoma ka Bomba Train yani ni ngoma zilikuwa zile siku yani hakukuwa na mangoma kaa hizo. Hao ndo hizo sana mangoma mimi naweza kumbuka tu Issa nazo yani, unacheki. So hiyo ni inspiration big sana. So the fact that say nimedungoma kuhusu Issa hata siamini, unaona? Jiseo nilikuwa mtoi mbaya nisielewi, unaona? Tunadu but manze hiyo tunao kitu tunaweza sema. Pudo alikuwa mdogo. Chemea kwa amezaliwa in his absentia. Amezaliwa lakini Apudo hakuwa, lakini inabidi tuone TBT ya Apudo akiwa 5 years old manze, tukoone vile kanakaa. Inabidi tuone manze. So all right, so who initiated this project? Sasa hiyo itakuwa mnaniambia. All right, it's him. Okay, but tell me like how was the initiation like? Nini ilikuinspire kufanya hivyo? Naweza kuambia vitu mingi. Unajua mimi natumia vitu mingi lakini cheki. Acha nisiwaambie hizo vitu natumia. So mimi naweza sema nilikuwa na mi every time nikiandika ngoma, na before niandike ngoma napata idea alafu ndo nachora. Sasa nilikuwa na feel tu kuandika ngoma, lazima nilikuwa nasema ilikuwa tu part of kama bucket list yangu yani, lazima nichore ngoma kuhusu Issa. Sasa sikuwa najua tu venye nitaido, na nilikuwa nataka ni present in the best way. So ngoma nilikuwa nilishairi record yote peke yangu, hadi verse zote nilikuwa nishairi record, but sikuwa na feel kama niko na nguvu ya kufanya ngoma, sababu sitaki kuifanya venye si ufanya, unaona? Sasa ikabidi nimetafuta ujanja kiasi, na ni kama Mungu tu alikanisikia tu, ikawa tu hivi sasa tuko hapa, tuko trending number 3 bana, si ndio? Jobless. Who did you reach out to first? Kuna mse fulani tu Telemani. Mi nilimtumia ngoma akasema tu the first thing yani lazima nitumie ngoma Nameless, unaelewa? Alafu sijui kama alimuongelesha ama nini, lakini alinipea tu namba yake. Sasa mimi ndio nikamcall sasa Nameless, nikamwambia niko na ngoma, si ilikuwa ni process kidogo tu, lakini tukakuja tukaelewana. Unajua sisi tunapenda entertainment, akana Nameless tunatoka serious sana, unaona? Hao walikuwa washachora ngoma Issa sijui nini, lakini sisi tunataka tucheki chora tujua lifestyle, unaona? Isikani kama ni kweli nasema like niliposikia hiyo ngoma yani like nilikuwa juu, of course Issa ni mtu yani very it's very close. Kwa hivyo tulikuwa tunasema every time tulikuwa tunafikia ngoma tunafikia what kind of song yani can we do to celebrate. So saa zingine even mimi myself kwa naandika ngoma naona bado naandika kitu naona iko too serious, iko too what. So nika God pia alisema Buddha sikiza hawa vijana hapa, kaza sawa. Alafu pia nikaongea na Habib nikamshow Buddha naona ka juu kwa this year Issa will be turning 40, so we were saying how do we just celebrate and yani to introduce for the new generation. Juu kuna wale hata wewe sijui kama unajua Issa. Okay, kuna wale wajui, they don't know Issa, and the young kids like even teenagers na kama wao. So yani hata saizi kwa comments naona kwa comments zangu naona watu wanasema okay guys, who is this Issa guy, like unaona mtu ako who is this. So inamaanisha we have to keep telling the stories and celebrating our heroes. So ikaenda hivyo na aka drop verse, umesikia verse ya Bib mbaya ameua alishika tu hivi akasema hii imetoka from here, unajua from the heart. Alafu and then now baadaye ndio tukafikiria of course Ochongolo walikuwa hapo pamoja, they had been working on the song and idea and then
sasa mwisho ndio tukafikiria we need to put now to the youngest, yani the newest youngest generation, to cross, so ku represent the teens trio ndio huyo. Aya, sawa. Alafu Habib, vile ulifikiwa na hizi habari, Nameless reached out to you akakwambia yo kuna ngoma hapa, kuna project hapa ya tribute ya Issa nataka tufanye. What was your reaction like, and uli reactaje? What was your response? Nilikuwa happy cause nakumbuka Issa alinisho the reason anadu ngoma ni I live forever, akumbukwe forever, so unajua God works in mysterious ways, so sindo yeye imejipa jo, so mimi was on board from day one yani. Alafu pia nilisikia hiyo vibe yake na Nelly na Dimore manze, nilikuwa naache kitu kwa TV cause nilikuwa nime get out of the scene for some time na nilikuwa na respect, so nikasikia hiyo ngoma nikabambika, nikasema lazima ni jump pia mimi. Hatuwezi sema siku nyingine. Tuseme tu kuna mahali creative unafikaga unaona you're not doing it the right way, so si ati niliacha kudu ngoma, mimi udu ngoma but si release. That's the thing about me, I don't release. Hata Nelly alikuwa ananiuliza manze sutoe kama viazi bado time, so me record a lot of music but I'm just not yet ready to release it. Yeah. So what's the reception of the song like? Watu wameipokea vipi? And where do I start? Nianze na nyinyi tukienda hivi sasa. Tuanze na hawa? No problem. Nelly, the initiator of the project. Mana bad man team. Apudo. Saini Apudo. Oh, venye wasame dai. Wasame dai ni mbaya. Azin yani ni mbaya sana, yani unaelewa yani? Yani ni mbaya sana. Mbona video gani nakaa hivi? Kuna time nani ame nini track motif ame fine tune so kanitumia alafu akasema ni mbaya, so nilikuwa nafikiria kwani amefanya vibaya, so nasikia design ya hizi mbaya sio hivyo, lakini vile aliandika kwa text siko najua kana amaanisha ni mbaya mzuri, so nilikuwa nashindwa kwani ameharibu track nini, yani mbaya noma so cheki venye tu iko hivyo, yani ni mbaya sana yani, unaona? Na hata kuna video kaa hiyo yani, unaona ukiangalia video yani unaweza dhani hiyo video tu tulishoot, yani tulichukua inspiration ya vitu mob sana kwa hiyo video, kutoka vile inaanza hadi venye inaisha, locations yani tulienda karibu bana siku 2, si unajua sasa shooting siku 2, si tuna shooting hours 2. Manze unacheki yani, so lazima tu mafans na ngoma tumechora for 2 years, unaona, so lazima tu wasanii wajue ukiwa kwa ngoma ndo reception itakaa mfiti, lakini usifanye tu haraka tu muziki alafu uitoe. Mafans wataenda kusikiza kina nani huko na tudai wasikize kina nani huko na amapiano kwa mafirimbi zenu mwende msikize huko. Like reception umeionaje wewe kivyako? Kwa poa. Kila kitu iko poa at least. Azinaweza sema imekuwa tu poa. Yani tunaweza sema. Nameless, before tujibu reception vile ilikuwa, mimi niko na swali yako kwanza. People thought this ini project yako wa Who Jua Kali. Hapo by the tuambie hiyo confusion. Mbona mnitu confuse hivyo? Ni nini? Nyinyi manze mna jump into conclusions. Mna jump. So acha nikushow. Na inakuanga tu hivyo. So kulikuwa na picha ya kitambo like last year tuko na shoot December. So hiyo picha ilitoka.
watu walipiga tu picha tukiwa hapo kwa shoot, na hapo kulikuwa na kila mtu hapo, Kenya Nyash, kina Jua Kali, Waire, all that. So next thing tunaona watu wanaandika ati watu wote wameimba ngoma. Nakumbuka nikipiga Nelly nasema sasa hii ni madness gani sasa watu wameiba. Hapo tukasema hata ni sawa, acha tuende hivyo. But then like now me when I was like looking at the song about release, keka tu picha moja tu hapo na Waire akihang out na Wahu. Yaani kumaanisha si ni mabest. Lakini of course nikameka one or two jokes, watu wakaanza sasa kubuild their own story. Ni Waire na wampiga ngoma. Nasema sijasema hivyo, nimesema tu ana hang out. Yeah. So next thing nikaweka Jua Kali hapo, wakasema sasa ni Jua Kali. Ikaenda tu hivyo ikiendanga. Nikasema okay, inabidi sasa tutoe ngoma immediately. Jua amesha create their own idea of it, yeah. So it was just sharing photos from the video shoot. Na watu wakadecide vitu zao, yeah. Do you think it has affected the reception? Let me cut you short kidogo. Because yeah, sure watu vile waliona picha walikuwa na imagine hivyo. Yeah, they're like wanaona watu waimba. Yeah, I mean for me I think that people always come with different expectations kwa ngoma. Nimelearn accept hivyo. Mtu atakama expect hivi, but in the end of the day wataconsume ngoma. And as long as you una push message yako wanaona so hiyo ni kumaanisha all these big artists just came because they are like respecting their friend Issa. Yeah, that's the point nataka kuambia watu. You get that the end of the day these are guys who wali come through, they came there to just show their support of Issa, because sometimes kila time mtu anaona mtu ana expect tu a bust. Mimi kuna time manze natembea pale mtu anataka imba hivi ama fanya hivi, sema saa zingine tu nataka kuchill na kurelax. Yeah, so I think that it was good that guys came. The guys have been suggesting they would love to hear tutaongea mambo yote, but and for now that was the aim. But mbona hawakuimba verse 1 2 3 hivi? Ingekuwa song ya 15 minutes by the way, lakini in fact even for us ilikuwa inabidi to shorten verses, yeah, because sometimes you have to know that fans will ask for anything and everything. You can't be able to do everything and anything. So one fan wants to hear Waire in the song, another fan wants to hear what, yeah. So minimal you'll have feedback unaichukua, but you can't get confused like that. Yeah, then they say that, yeah. So it's normal, yeah. So you have to accept that, yeah. Mi naweza sema about what you're talking about. So mi kwa gana concept fulani, mi usema hawezi furahisha kila mtu kwa dunia. So furahisha Mungu peke yake. Alafu hizo zingine zita fall in place. Furahisha Mungu kwa sababu mtu mmoja atabambika na wewe, mwingine ataboeka na wewe. So wewe bora wewe unafurahisha Mungu na unajifurahisha, watu wengine wajibambe jo. Si wote tuko hapa for some time. Do you think being Issa's brother may affect your career life, your musical career life, positively and negatively at the same time? Because ukienda mali, people are like brother Issa, they're not like Habib, you know. And do you think it may kweka out there appear the more? Because Issa is such a legend, you know what I mean? Okay, before ilikuwa inani affect, but saizi niko all grown up. Nililearn ku accept who I am, and I'm Habib. I'm also Issa's brother, okay, but at the end of the day mujua mini Habib. So watu wanichukue mimi ka Habib, unajua, like me, I don't carry myself as a celebrity. At the end of the day I am Habib. I'm always Habib. Sijai change. Hata wase venye walikutana na mimi first day walijua umse tulidhani uko hivi, but mimi kwa down to earth mbaya. The initiative of the song. Kuna comments, we won't play blind to that. We won't play dumb to that. Kuna negative comments zime come through. Nelly, it's 5 minutes angepea kidogo. You know what I mean? What's your take on that? Kuna comments fulani kadhaa. Mmesoma comments? Have you gone through all the comments? Kunazo negative, you can agree to that, right? Kunazo negative. Lazima zikuwe, sindio? But Nelly, what's your take on that? Kuna wale wanasema Nelly angekuwa kwanza. Mbona ako, you know what I mean? What's your take on that? Anmamblay na unajua haju kunda mziki. Kawe ni mechanic,
endo uchukue spana uanze kufanya hivi. Wachana na kazi yangu. Mimi naandika muziki mbaya. Mimi nakaa usiku mzima naandika muziki, utanionyesha venye ndaunda muziki. Hawezi nionyesha venye ndaunda muziki. Siwezi nionyesha kuonyesha pilot venye anafaa kufinya hivi hapa apandishe ndege kwa hewa. Mimi sijui. Lakini mafans wanajifanya wanajua. Cheki we kwanza wa Kenya ni mamblena. Unyo sema mnakuangaje nyinyi? Ni saa tu nafatwe doba kwa tusi. Unajua mimi si waeki. Haya dimore na wewe. About kwa verse penye niko ama Basi yako vile imereceive. Of course kuna zile negative comments hapo huyo young ungeacheka nini ndio kali na wewe wafanye. mimi sasa sinanga tu negative kwa comments zangu. Rasta wote wanakuanga tu positive. Jamaa onangi. Sijaona msota amecomment pale sijui more nini. Naona tu Rasta wote wananiambia tu imeweza. Nimekama hardcore. So Unatumia gani yote tafute? si kutumia. Mimi situmiangi. Mimi ni mso wa God. But then nimeokoka naendanga church. So kitu naweza ambia Rasta ni mzidi kunisupport paka kwa mababi pia. Msikue tu Rasta pekee. Unajua? Pia wewe kidogo umepigwa mawe pale kwa hiyo nini? Unaangi zile mbaya of course. Lakini mimi nitawaonyesha by the way. Mimi sitaweka with love though. So kuna watu walisema 420 na Issa wanaingiliana aje? Kuna place ulisema 420 kwa ngoma. Si ndio? Sasa watu walielewa 420. You get what I mean? But as in people misunderstood. Yeah, people get what they want to. Yeah, so like nameless akai kuimba kama hii, yeah, you know, and then in respect to his best friend, let me just unachukuliaje hiyo? So mimi niko na celebrate the fact that nimekuwa for 20 years. For 20 years na bado nimestand kama cross ya kanisa. Nini. Na listen ya kama cross. Let me tell you how this song is. Fresh ka Bandana ya Issa is okay, celebrating the legend, right? But we are celebrating a part of us that we feel is like the legend. So when someone is there feeling I'm cool, I'm focused, I'm the ish, that's what Issa would be and what he was, you know. So when I'm there saying, you know, veteran naongea because it's even him. Yeah, he's from way back and he's still here. You get, yeah. So I'm singing. It's like I'm singing for him. It's like him. This is in me. And when I was seeing Habib singing as well, I was just hearing Issa would be that vibe. You get, yeah. Issa was 21. It would be that vibe. Yeah. When I was hearing Nelly the Goon vibing, I'm like, Issa had a crew called Pirates. These guys have a crew called Ochongolo. They represent Langata. Now, someone just wants to be like, it has to be the exact same thing like this, or it has to be like, because how people take Issa differently. Kuna mtu mwingine alikuwa anasema Issa negative sasa. Issa would hate this. Nikamuuliza, wewe kwanza do you even know Issa personally? You don't even know Issa personally, but you confidently say he would. As we talk to nasema Issa angekuwa na bambika mbaya. Yeah, so there are those, but then wacha nikuambie kitu moja, yani as a msanii or a creative, yani ukiingia kwa industry, yeah, even you do work, you have to focus on the positives, because there's no way it's possible to not have negatives. People are too different. Someone is angry about something else. You know, there are haters even in Issa's time. Yeah. Had Maisha say, oya vitungu saumu, simwajijua vitungu saumu ni hili. Yeah. So ukisikia Nelly akisema yani kuna hiyo part ya when you're creative sometimes you have to be like, I'm going to focus on the positives. How are you talking here so confidently and you don't know? But Nelly usijali, hii ni kawaida, usikasirike sana. Unajua anajua upudo, amesha. Wewe no play na play. Alafu kitu mimi naweza sema ni kama kuna watu walikuwa na expect Issa kwa ngoma kulia, kwa ngoma ya huzuni. Mimi naona
Sasa ni 20 years bana, tuwezi toa bado tunalia. Tukilia sasa tunafaa kwa tuna celebrate legend bana. Tufai kwa tunalia. Naona. So tukitoa ngoma kulia sasa ni 20 years mse. I make sense pia sana. Sasa tunafaa tuna celebrate. Amgesikiza. Nelly the Goon ametoa ngoma kulia. Yani ngoma kulia. Yani straight up. Hata mimi nilikuwa nawasikiza. One thing me do, yani I really listen to younger generation. Hata mtoi wangu ako 16, mimi msikiza. That's how me I keep young and fresh ka Bandana ya Issa. Yeah, so nasikiza watu. So even me I would listen to them, I'm like, yeah, that's true, man. Yeah, you guys are saying, you don't have to be at, we are saying at this guy did this. No, I'm just, yani, and I'm doing it, I'm walking in that mind. Yeah, I'm walking in the mind of, go-getter, representing my hood, representing my peeps, and doing music that people wata enjoy. And even when we die, kila msanii anataka akidai watu wanamkumbuka because of what they did. Yeah. So straight up ukiangalia the likes on that video ziko sijui 15,000 likes. Easy, hata sijui kama kuna 3 ama 4. Lakini yeah. Haioneshi. Mimi manze sija notice hivyo. Haioneshi dislikes. Nikasema manze hakuna dislike hata moja. But anyway, honestly, normally dislikes are normally like 1%. And we shouldn't focus on the dislikes. Now focus on the 98% who are saying keep going. I'll see you. Yeah. Habib, let me come to you kidogo. I have 2 questions for you. Aya, so people, you know your brother very well. People have been comparing in his absentia Trio Mio to Issa. Do you think that's true? Do you think he's a reincarnation in music of Issa? Yeah, first answer that. What I'd say about Trio, yeah? After knowing him, first of all, Omtoi ana bidii. Hiyo ni kitu moja. Akona passion ya music na anajituma, ana try kujuana na wale wasi wamekuwa kwa industry. Basically ana make moves zote Issa angedo. But hawezi compare wase wawili. Unaweza sema tu anadu kama Issa ma moves zake, cause Trio ni Trio, akona legacy yake na nataka kukumbuka kama Trio, si kama Issa. So basically naweza sema anaweza feel hizo shoes vipoa, cause Mtoi ni mnoma, be serious ni mnoma. Mi hiyo memge blue tick, but siwezi kusema they're the same. I want you to defend the song as well. Juu tumesema kuna both positives and negatives. Pole leo tumemeja kidogo na negatives because it's happening and we can't keep blind to it. What will you say to the fans out there, fans in denial, wenye wamesikiza ngoma wakisema hawezi sikiza mara ya pili, wakisema mbona you are involved in disrespecting your brother because the song is not what we expected, Maze na wacheka. Wow. Okay. Yeah, cause unajua tumeshikana na hii generation kusukuma Kenyan music. Na kama mtu hawezi ona hivyo, mtu anatuestisha wa Kenya time. Unaniget? Cause positiveness hapa hivi si tumekaa kusukuma muziki yetu mbele. Tumechoka kuwa against each other, kuwa rivals, kuwa tunashindana nini? Mbona tusishikane to grow music yetu? And that's what we're doing. So our say wako na hizo issues, hao ni watu wana shida na maisha yao personally. Si muziki ya Kenya isonge mbele jo. Hiyo ndio kitu tuna try kudo hapa. You guys, do you expect a collaboration? Of course mmepewa hiyo pressure, of course we don't fall under pressure, but do you think of doing something sasa na wote wenye walikuwa kwa picha juu tuseme tumewapea idea, Wakenya wamewapea idea, are you going to run with the idea? Who's going to answer that? Maybe mimi nitasema tu, unajua mimi nakwambia, yani
atupendai kuongea so much about whatever you're planning because people now just do their own things and say their own things. Mara nyinyi mtaandika kitu yako hapa expect wezi yeah. So as tunasikizanga, but there's so much people don't know that as we make decisions. You get my point? So when we are ready with whatever we have to be ready, we'll announce. But si ati yani mtu anasema hivi, una run tu hivyo, unasema una plan hivi. Don't ever show people what you're really planning. Wataanza kukuplan, watakupanga. Na unajua atupangwingwi. That was yo atupangwingwi is a very strong word. Yeah, it's a very strong word. Yani paka mimi nili dance kwa TikTok manze. Alafu mtu anasema mimi niko hawezi nipanga. Like hawezi panga yeah. Hiyo kitu nimesema hawezi compare Trio na Issa. Don't misquote me. Nimesema Trio ni mnoma. Hiyo ndo message. Trio ni mnoma, ana bidii na mi mtoi alinifurahisha and I'm very thankful and I'm feeling like it's an honor for me to do a collabo with such a great artist like Trio. And Nelly and Demore and Nameless. So to me, it's a favor. Yeah. Is this song going to be a series? Are we expecting a part 2 maybe? A part 3? Unatupanga. I mean exclusive nataka. No. Yo, as I told you, tukinini tutaambia. Yeah, tutaambia. But for now, tunataka to focus on what amesema, tuna come together to celebrate not only Issa but to celebrate Kenyan music, to celebrate the different generations. Mi husema kila generation iko na role yake. Veterans tuko na role yetu. The artists who are shining right now, they have their role. The ones who are about to come have their role. The one who's coming should be watching and trying to understand. Yeah, the one who's there should take that crown properly. The veterans need to be able to share, guide, share their experiences, you know, and when we work together, all that happens. We learn from each other. We keep the Bandana huko juu. So Bandana is like the flag of Kenyan music coming together and working here. So we, honestly speaking, we focus on that. We don't focus on those 3-4 comments of someone saying, me, I wanted the song to be like this. You get? We have millions of people following us. They can't all agree. Yeah. So I know we'll give a bit of energy to that. But the only reason I'm giving energy to the negative is to explain how I deal with the negative. Yeah, I deal with the negative, just the fact that it's not possible to please everyone, but I focus my energy on the positives. Guys are there saying, you guys, thank you for doing this. Thank you for, and it's for real. Yeah, thank you for doing this. This means a lot to the industry. This means a lot to Issa. This is so nice to see you guys work with such different people who we did not expect. Yeah, we don't always want to give guys everything that they expect. We want to push an agenda. The agenda is to say we are different, we sing differently. Kuna lines zingine hata mimi inabidi ani-explainie juu sielewi. Yeah, anambia hii line inasema nini. You get my point, yeah. And that's how we learn from each other, yeah. So me, actually nowadays, I don't take hate like badly or in any way down. Nimeelewa watu. Huwezi jua mtu akitype labda anataka tu kukuhat ama mwingine ambaye amejam, mwingine Nani alikama up na hilo jina Bandana la Issa? Bandana. The originator. Hiyo jina, hiyo title. Saa ni vile tulikuwa tumesamili kwa nataka kuchora ngoma juu ya Issa. Lakini sasa sidai kuchora ngoma serious. Unajua mimi sijui, siwezi sema ati najua na Issa ama nini. Najua tu muziki yake. Sasa mimi sijui, unajua hata saizi vile tumetoa ngoma, unajua kuna watu wengi sana wamejaribu kuna ngoma za Issa. Watu wengi sana ukiingia kwa mnet utaona kuna mangoma mob. Hata kuna wase wengine wamejaribu kufanya kama remix ya ngoma yake fulani, amefanya version yake sasa. Unaelewa? Yaani wase wamejaribu kufanya everything different sana kujaribu kuimba juu ya Issa. Sasa mimi nikaona hii picha ni mbaya sana. Na hii picha ile kitu na stand out ni Bandana, yani unaelewa? So hii Bandana ndo kitu yenye inazaimba kama kitu na represent Issa. Unaelewa? Na hiyo picha ndo the most famous picture. Unaelewa? Ya Issa. Kila siku kwanza kulikuwa na matetu fulani ya Langata ilikuwa inapita hapo na chikio picha hivi niko nasema tu deadly hiyo picha. So hiyo Bandana tu ilikuwa na stand out, nikasema nifanye hii Bandana iko the topic ya kufanya hii ngoma. So nyinyi tunataka mnipe
maybe your plans that you can talk about za 2022 individually sasa, na pia kama ni kama group ni sawa. Mimi na plan to kuharibu, unajua mimi nataka kupiga sherehe deadly. Wanpata. Hiyo ndo plan yangu 2022. Nikiwa high school kwaitwa Pudo, unajua? Hiyo ndo parting shot ama. 2022 ni kazi tu ndo mingi, yani kazi ni mingi, na tuko na mangoma ziko ready. Sasa nyinyi ndo mko ready kuto accept, wenye mna accept Omale na Fireboy, si ndio? Na this year jo hata Omale anaweza sikia ametupea collab, so mko rada. Alright, Nameless, mimi sikupangi lakini nataka kujua plans zako. No, I'm excited about this year. I think tulikuwa tumefungwa sana juu ya corona, na si wasanii tunapenda sherehe vile umesikia. Yeah, so tukiona inafunguka tuko na yani creative juices zimekuwa on a high. So najua hii 2022 not even just for me but individually tuko na kazi mob. Unajua pia niko na album na wife ambayo tuna launch somewhere later in the year, but so tutabado tuna singles tunatoa, but I'm very interested in collaborations. Yani nataka encourage watu kufanya kazi pamoja in different ways, just to shock people and bring out something new. So najua 2022 itakuwa a big year for Kenyan music. Yeah, kuna energy kingine ambaye iko strong na yani wasanii. I talk to many guys who go kwa studio, yani guys wanna come na ubaya picha mbaya. Unajua umesema picha mbaya, nimesema sana picha mbaya gani hiyo? Picha nzuri. Wanasema hiyo picha Issa ni mbaya. Naweza sema mi 2022 Mungu akinijalia, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kila kitu, kuwa hai na kuwa na afya njema. Nataka at least nikuwe na EP kabla hii mwaka ijaisha, na kushotua say Habib ni nani na what my music is about, ndio nirudishe Habib back. Yeah.